أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. And prepare against them all the power you can muster, and all the cavalry you can mobilize, to terrify thereby Allah's enemies and your enemies, and others besides them whom you do not know, but Allah knows them. Whatever you spend in Allah's way will be repaid to you in full, and you will not be wronged.